Deutschland, Gold, einst als eins, der stabilsten, undisziplinerten, Wirtschafts, System der Welt, Ordnung, Precision und Vertrauen, definierten, nicht nur die Deutsche Industrie, sondern auch das Deutsche Geld. Es gab einen Moment in der Geschichte, in dem all das zerbrach, einen Moment, in dem Geld keinen Wert mehr hat, in dem Ersparnis obernohat verschwanden, in dem Gold und Silber plötzlich nicht mehr schützen an den Banken zu Symbolon des Untergangs wurden. Das ist keine Theorie. Das ist passiert. Und dies Geschichte ist gefährlich. Aktu. Stell dir vor, du arbeitest dein ganzes Leben. Du sparst, du vertraust dem System. Dein Geld liegt auf der Bank und die eins morgens walkst du auf und dein Geld ist praktisch wertlos. Nicht ein bisschen weniger wert, sondern nichts. Brot kostet Milliarden, ein Haus kostet Billionen und die Menschen verdienen Geld, weil es billiger ist als Holz. Genau das ist in Deutschland. Nach dem Ersten Weltkrieg lag Deutschland am Boden. Der Krieg hat nicht nur Millionen Menschenleben gekostet, sondern auch das Fundament der deutschen Wirtschaft. Zuerst Fabriken waren beschädigt, Handelswege blockiert, international Beziehungen vergiftet, da das eigentlich Problem.com erst danach die Reparations. Deutschland musste immens Summen an and Siegermacht sollen Geld, das Land nicht hat, und die Unstadt, die bitter Wahrheit zu akzeptieren, tat der Staat etavs, scheinbar einfaches, etavs, verfahrerisches, und die etavs, extrem gefährliches, erdruckt Geld, am Anfang schien zu funktionieren, Geld beduti, liquidit, Zolangsfähigkeit, da Geld, ohne Realan, Wert dst, wie ein Versprechen, ohne Fundament, mehr Geld, gedruckt wurde, desto weniger war es wert. Die Inflation begann, langsam fast unbemerkt, dann explodierte sie, 1923, erreicht Deutschland, einen Punkt, an dem Zollinier, Bedeutung verloren, Preis sich stündlich, Lane werden täglich ausgezahlt, weil sie Benz nichts mehr wert waren. Menschen trugen Gelden Schubkarren, nicht weil sie reich waren, sondern weil Geld leichter war als waren. Vertrauen starb, und die Mighty Vertrauen starb Jedes, Finanzsystem Banken, einst Symbol von Sicherheit, wurden zu Lehren, Hullen, Sparbucher, Volazolen, bedeuten nichts mehr. Kredit werden fan, Schulden wurden, bedeutungslos, Gewinner, waren nur diejenigen, die Saturat besiegen, Land, Immobilien, Nahrung, da, selbst, Gold und Silber, Einblick, sicher, Hafen, verloren, zeitweise ihr Function. Denn was nutzt Gold, wenn niemand mehr and das System glatt, das Sinnenwert, garant, da, das, war, near, der, und die, Hyperinflation, hinterlud tief Narbon, in der Deutschen Psyche. Sie zerstört nicht nur Vermögen, sondern auch Moral, Menschen, die ehrlich gearbeitet hatten, wurden arm, Rind, Spekulanten, reich wurden. Dieses Collective Trauma prägt Deutschland für Generationen. Es Schaffungs, vor Inflation, Angst, vor Schulden, und Angst, vor Kontroverlust und Geno. Dies Angst beeinflusst Deutschland bis heute. Da die Geschichte wiederholt sich in anderer Form, mit anderer Namen, aber mit dem gleichen Kern. Der Zweite Weltkrieg bracht erneut massiv staatlich ausgebaut, Waffenproduktion, Infrastruktur, Militär wieder, wurde Geld geschaffen, das nicht durch Estewert gedeckt war, wieder wurden Banken Instrumentalisti, wieder wurde das System bis an seine Grenzen belastet, und wieder folgt der Zusammenbruch. Nach dem Krieg lag Deutschland erneut in das alte Geld war praktisch wertlos, Zigaretten wurden Zervrung, Naturaltausch, Ersati,
Das Bankensystem. Erst MIT Durchschnittsreform.com langsam News. Vertrauens, Zurich. Der Preis. War ho, Serho. Dies, Geschichte. Zeitreise, brutal Wahrheit. Geld ist kein Wort an sich. Geld ist Vertrauen und Vertrauen kann Zurzeit werden schnell, lautlos und entjoltig. Wir glauben heute, dass Gold und Silber absolut Sicherheit bieten. Das Deutschlands Geschichte zeigt das selbst Edelmetalle nicht vor einem Systemkollaps schützen. Wenn Märkte einfrieren, wenn Staaten eingreifen, wenn Besitz reguliert oder beschlagnahmt wird, dann ist Gold nur so sicher wie das System, das seinen Handel erlaubt. Under Banken sind Kinetresser sind Teil des Systems. Wenn das System fällt, fallen Banken erst. Deutschlands Finanzgeschichte ist ein Lehrbuch darüber, was passiert, wenn Politik, Krieg und Geld untrennbar miteinander verbunden werden. Warum ist das heute relevant? Weil wir wieder in einer Zeit leben, in der Staaten massiv Gelddrucken, in der Schulden explodieren, in der Krieg geopolitisch, spannend, wirtschaftlich, Unsicherheit zunehmen. Die Mechanismen sind die gleichen, nur die Wirkung ist moderner. Deutschland hat dies Lektion teuer, gelernt, sehr teuer. Da Geschichte schützt nur diejenigen, die sie verstehen. Wenn du glaubst, dass so was heute unglücklich ist, dann erinnere dich daran, dass euch damals niemand glaubt, dass Geld wertlos werden kann und Gesche ist. Die Frage ist nicht ob System schütten können, sondern wann und wo vorbereitet ist. Wenn dir dieses Video die Augen geöffnet hat, dann bleib wachsam. Hinterfrage, wirst du Geld und wirst du matcht. Denn war die Finanzgeschichte verstehst, sich nicht so leicht tuschen und Geno. Deshalb solltest du dieses Video teilen, abonnieren und dranbleiben. Denn die nächste Finanzkrise kommt nicht mit einer Warnung, sie kommt leise.